Hello, this video I will teach you how to solve 5 times 5 times 5 Rubik cube. So let's start the video now. Goal is to make 5 times 5 Rubik cubes look like 3 times 3, so we can pick it like a normal one. Thing we have to do is use this algorithm to make plus sign in the middle of each every color. ก็แค่หมุนให้ทุกตัวมารวมกันตัวบวกแต่ว่าหน้าที่2ต้นไปก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวอัลกอริทึมที่มันเดิมเช่นคือตรงนี้จากว่ามันมี The trick is if we made more and more face until it can move with no effect to the another side. We have to turn 2 layers on the left half, and we can turn the upper layer right or left easily because it have no effect to in the middle of any side. When you have done this, don't forget to bring the same position we took up down in the same position it was. ลบออกมาได้อย่างนี้เพื่อให้เวลาเราออกขึ้นไปมันจะไม่โดนมันแล้วค่อยหมุนกลับมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตัดภาพมาใส่ก็สุดก็คือขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงThis trick why the position we want to be is here and the color we want is here. Color we want is in the opposite side. We have to use this trick instead. And we have to make sure that the color we want and the position we want to be there is in the very opposite position. ก็จะได้ And now what we have to do is make 3 pieces of side in every side is the same color. อัลกอริทึมนี้โดยที่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานาน This algorithm you have to focus in the piece that in the middle and another piece that you want to join in the same position. When it's in the same place, it might be the same color. แล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วพอเป็นสีเดียวกันก็จะทำให้ออกมาเป็นอย่างนี้ได้ We achieve our goal. Now it looks like 3 times 3 Rubik cube, and now we have to just do a normal thing like a normal Rubik. The video is finished. If I go very fast, then I will put our algorithm we need to solve this puzzle in the end of video. Thank you for watching this video.